cirujana de una universidad de Medellín, Colombia, especializada en Derecho Médico y posteriormente una maestría en SIDA, pero por cosas de la vida llevo 8 o 9 años dedicada al tema de cannabis medicinal. Hago parte de una empresa en Colombia que se llama Grupo Curativo y en ella nos hemos dedicado a investigar sobre cannabis medicinal. Entonces, un poco estar aquí es lo que vieron ayer, compartir nuestra experiencia desde lo clínico y también desde esa alquimia que vemos con estas plantas. Hi everybody, my name is Dr. Edgar Rodriguez. I'm an American doctor with a background in family medicine. I'm currently doing medical review, literature, fact-checking, editing, and authoring for various cannabis companies worldwide, particularly in the US, Canada, and the UK. I'm the lead medical reviewer for Variable, which is the #1 prescriber medical cannabis products. Hola, buenas tardes, soy Susana Alfaro, soy médica general de Perú. Trabajo con cannabis desde hace 5 años, porque me gradué hace 5 años, o trabajo que tengo licencia, pero me conozco la planta desde hace como 12 años, yo estaba en la universidad. Bueno, es lo que me encanta hacer, voy a seguir en este camino. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Zamora, soy médico cirujano. Tengo una maestría en salud del trabajo. Era un trabajo bastante de zona de confort, porque era casi administrativo, pero no tenía ese feeling de que el paciente me diga, doctor, me siento mejor, y aportar en la calidad de vida de ellos. Decidí retirarme de eso y dedicarme por completo a prescribir cannabinoides, regular el sistema endocannabinoide. Ahora tengo un centro que se llama Cannabis y soy director médico también del primer laboratorio peruano que ha cultivado cannabis de manera legal. Hi everybody, I am Dr. Uma Danabal, and I truly say this is an honor and a pleasure and a gift to be here to create Madison and everybody that's put together, and thank each of you for being here. I am a family physician and I'm also an occupational and environmental medicine physician specialized in heavy metals, and very proud to say I'm a diplomat in cannabinoid medicine, and I've been writing recommendations for medical cannabis since 2012, and I have not written an opioid in over 15 years. And I love what I do, and I am licensed in Massachusetts, Maine, Connecticut, Georgia, and Washington. And I thank you all for having this opportunity here this weekend. Hi, my name is Christopher Budala. I did my doctorate working in medical chemistry. After about 30-some years of academic and industrial research, I started Perverted Laboratories, focused on the analytics of cannabis and hemp, where I'm currently the Chief Scientific Officer. Dr. Nisha Kogan, and thank you very much. It's a wonderful conference, so exciting. The whole country is going this route, and I'm just happy to be witnessing this. I'm in Washington, D.C., in the United States. I'm a professor of medicine at George Washington University, and I also direct a clinic called Center for Integrated Medicine, similar to Uma. We do a lot of environmental medicine, holistic care, and I do prescribe orchids sometimes. My main group of patients are older adults, so I'm a geriatrician. A lot of those patients have a lot of problems. And I've incorporated cannabis also since 2012, and have been seeing some amazing results. And I'm glad that I'm here to share some of my knowledge with you. Wonderful, wonderful. So that is the overview of our panel today. I'm hoping yesterday some of you were here to hear some of them speak. I've got a great question here, and I think it's going to. So, how are you and others that you work with?
How have you in the past dispelled some of the misinformation about cannabis? What have you done in the past? What subject was it? And how did you do it? Misha, let's start with this one. So I'm in a large university. I get this all the time. I like to use evidence. We have a lot of evidence, and I'm not afraid to send some of my colleagues articles and talk to them about evidence and point. I love there's graphs of different toxicities showing how safe the cannabis is. I use it all the time. And yeah, I think that's really important to educate our own colleagues to tell them that, look, it's safer than you think. And, well, I'll just pass it on to everybody. We do a lot of consulting, and oftentimes when people could benefit from cannabinoid therapies, there is still a lot of the stigma associated with that, of course. And so I would say the number one thing that I bring to those conversations is patience. They have to hear over and over a calm, sophisticated, factual discussion. Sometimes that's hard to have amongst that stigma. It's hard to get past that, and really patience is what it takes. I really feel the proof is in the pudding. We have patients that have been coming to us, and they know how many medications that they were on, what their weight was, and what their diabetes or their high blood pressure, or how much they were sleeping, or how much anxiety they were living with, or didn't even realize it. And from starting this, and it's a program, and they're able to show that they've decreased their medications and improve their quality of life, not only for them, but also for their family and the people that they love. So that's how we do it. Bueno, voy a hablar de cómo lo hemos pasado en Perú, ¿no? Hace 6 años, cuando comenzamos, todo era ilegal. Nosotros nos basábamos en productos que tenían los cultivadores locales y éramos muy mal vistos por la comunidad médica. Tanto así que nos querían denunciar varias veces, ¿no? Porque estábamos drogando a los pacientes. Eso en todos estos años ha cambiado. Actualmente hay diplomados en universidades no reconocidas en Perú. Hay cursos para la Sociedad Peruana de Neurología, por ejemplo. Y los médicos ya se han dado cuenta porque la evidencia son los pacientes. Todos los médicos, creo yo, que tienen un paciente con dolor crónico, oncológico, han recibido un paciente en su consultorio que le ha dicho que ha mejorado su calidad de vida a partir de esa cannabis. Entonces ahora eso ha cambiado y nos derivan a sus pacientes. Ya sabemos médicos pacientes. Entonces creo yo que la clave es los pacientes, que ellos tienen que hablar con el corazón abierto con sus médicos especialistas y decirles, uso cannabis y he dejado de hacer pastillas, tengo acompañamiento médico y otros puntos de educación. Sin educación para los profesionales de la salud y para los pacientes, creo yo que esto no avanza. Bueno, Max ya dijo gran parte de la historia en Perú. Lo que yo quisiera aportar es una anécdota que nos pasó en el 2016, cuando todavía no salía la ley de cannabis medicinal, estaba la asesora de la ministra de Salud en la reunión del Congreso, y ella dijo que no quería que sus hijos huelan cannabis porque se iban a drogar. No querían que los hijos estén tomando cannabis medicinal porque sus hijos se iban a drogar. Entonces, lo que yo le dije ahí fue, ustedes, a nosotros como estudiantes de medicina, siempre nos piden que estemos a la vanguardia, que estemos allí con la medicina, basada en evidencia, con los últimos estudios. Pues mira, acá tenemos un montón de estudios. ¿No? Me acuerdo que estábamos ahí con Pedro, una amiga Paloma, y no hubo respuesta. O sea, ¿cómo decirle que no? De lo que te estoy mostrando, ¿no? De que hay un montón de gente que se beneficia de la cannabis. Después vino la ley y lo que sucedió fue que se detuvo un poco el acceso a cannabis en el país. Entonces, ocupamos una cuenta de Zoom, ¿no? En la asociación comenzamos a hacer webinars todos los meses. Invitamos a Paola, invitamos a un montón de médicos. Eso hace que la gente se informe. La gente cuando va al consultorio informada, ya lo que diga el médico, que le diga que no funciona, etcétera, la persona dice que chao, me busco uno que sí sepa el sistema de cannabis. Entonces eso es lo que me dijo Max, lo primero. Acá en Costa Rica veo que tiene un gran potencial para hacer webinars, meterse con la universidad, seguir avanzando.
I guess I'd like to echo some of the points already made here. I'm actually a former student of Misha Kogan, and he actually gave me the initial set of resources that I needed to start self-educating and learning all about cannabinoid medicine myself. And so I think it's paramount that providers in the 21st century will have access to high-quality, evidence-based information that they can also not only learn, but distill in lay terms to our patients. So, like in my line of work, I just wrote Virgil's Ultimate Guide to Medical Cannabis. It's a 40-page book, and so I try to take all the highest quality evidence bases that I have and try to really put it in layman's terms to make it accessible for anyone or anyone's grandma to just pick it up and learn it. Bueno, yo creo que mis compañeros han dicho la mayoría de las, pero como les decía ayer, la base de esto son los pacientes. Si el tema somos solo los médicos o el gobierno, eso se puede caer en cualquier momento. Pero cuando la base son los que lo necesitan, se empoderan. Y así como los médicos salimos del closet de usar cannabis, los pacientes salen del closet de usar cannabis, todos hablamos abiertamente, las cosas tienen un potencial de transformarse. Todos los países van a un ritmo distinto, pero creo que los países que ya abrieron el camino, es clave que los países que lo están empezando a hacer copien un poco esos modelos, las buenas prácticas, no lo malo, ¿vale? Como lo decían todos ellos, la educación a la base, a los pacientes y a nosotros los profesionales de la salud. Nos pasaba lo mismo que a los chicos de Perú. Cuando yo empecé en esto, mis colegas dudaban hasta de mi título de médica, pero cuando empezaron a ver el beneficio en el paciente, cambiaron un poco eso y empezaron a preguntarle a los pacientes qué está haciendo. Y aquí hay que empoderar al paciente de que cuente lo que está haciendo. Ni nosotros ni ellos pueden seguir ocultando lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo puede que sea ilegal en algunos países, de anime o no, pero es absolutamente ético. Y acuérdense que por encima de las leyes que nos ponga un país está la ley de ética médica, que tiene muchos años, que nos permite usar en nuestros pacientes todo lo que nos pueda beneficiar y que nosotros sepamos que no vamos a hacer daño. Y ahí cabe el cannabis perfectamente. Thank you. So, we've got a lot of questions that we were working on. I think we've got time for two more because I think these are really in-depth and there's some really... the regulatory structure is key. What can patients and physicians do in the meanwhile prior to legalization to access medical cannabis? What have you done historically, personally? Un poco lo que acabamos de decir, con mucho respeto a los gobiernos, pero muchas veces la dinámica de un gobierno es muy distinta a la dinámica y a la necesidad de un paciente. El paciente que tiene un cáncer, que tiene dolor, no puede esperar 2, 3, 4 años a que se haga la ley. Que puede tardar más o menos según la voluntad que se tenga en cada país. Ya estos países están dando estos pasos. Pero bueno, y juega lo que les decía ahorita. Está el tema de esta ley que nos cobija a los médicos, pero también hay una cosa en el derecho internacional que se llama el derecho a intentar, y eso está en los derechos humanos. No se lo podemos negar a ningún paciente. Si alguien está interesado, les puedo pasar como toda esta normativa que tenemos en Colombia, pero que tenemos a nivel internacional, que nos protege a los médicos de formular cannabinoides, sin tener que esperar a lo que se vaya dando. Obviamente nosotros queremos ya tener todo esto en la ley, pero lo que les decía, nosotros llevamos 8 años tratando de tener los primeros productos en el mercado y tardamos 8 años, pero los pacientes no tardaron eso. Y por eso hay la alianza entre médicos, pacientes y cultivadores, que sepamos que están haciendo las cosas bien para que el paciente ya se pueda beneficiar de eso. Pero la invitación es a que no les dé miedo. No están haciendo nada malo con el paciente. Estamos ante una sustancia que es mucho más segura que muchas de las sustancias que están avaladas por nuestros gobiernos. Recordemos que lo que se hace en los estudios clínicos hoy es primero ver la seguridad. Creo que no hay un estudio más grande que 8.000 años de uso de esta planta
que tengamos en caso de sobredosis letal. I think this is a very important question, and I think that it gets to the crux of the problem, which is that there are regulatory changes that are happening and jumping forward with a huge lag in patient and provider education. So, for example, what I've done is under Dr. Kogan, with Dr. Kogan, is that we started the Cannabis and Medicine Interest Group in the United States at George Washington, which was the first educational cannabis group of its time at a U.S. medical school. And since then, working with companies worldwide, if you Google search medical condition cannabis, Marigold is often the top research result that you'll find, and I do editing for all of their medical cannabis conditions and research pages to try to make the information accessible for both patients and providers alike. Thank you. Voy a aportar algo chiquito porque creo que va de la mano de que los pacientes y los profesionales de la salud tienen que empoderarse. Yo creo que tienen que crearse asociaciones también de profesionales de la salud, no solamente médicos, sino químicos, farmacéuticos, nutricionistas, etcétera, todos los que quieran involucrarse en el tema de la regulación del sistema endocannabinoide, porque la unión hace la fuerza. Entonces es un grupo de profesionales que se están capacitando, que se meten a un diploma, a un curso, que están tratando a los pacientes con ética, que tienen evidencia. Después, en el momento que le quieran decir que no funciona, o que no saben la ley, porque no hay suficiente investigación, o no hay pacientes que lo necesiten, ustedes la tienen ahí para intentar una y otra vez hasta que se genere la ley, ¿no? De donde yo vengo, en Perú, todo sucedió con unas mamás que tenían sus plantas, la policía las allanó, y lo que sucedió fue ahí es que el doctor, que es un amigo nuestro, el doctor Locke, tenía todo archivado, tenía los historiales clínicos y todo. Entonces, hubo una pequeña persecución ahí, pero bueno, después no pasó nada más. Después de 2 años le devolvieron todo porque estaban sus derechos. El primer derecho es el derecho a la salud, que la persona puede hacer todo lo que está en sus posibilidades para acceder a la salud. Si eso es cannabis, lo puede hacer. Si tiene un profesional que lo está ayudando, mejor todavía. Thank you. Bueno, creo que algunos países tienen historias parecidas de cómo se inició esto. Colombia y Perú comparten algo de esto. Considero que Costa Rica tiene un inicio distinto con una conferencia como esta, ¿no? Donde se comparten todas las experiencias de países cercanos acerca de la regulación. En Perú, cuando era ilegal, el colegio médico hizo un curso para los médicos que capaciten, y ahí fue la doctora Paola, fue una de las primeras experiencias que tuvimos sobre cannabis. Y ahí yo personalmente me decidía que el colegio médico me está enseñando algo. Creería que si lo aplico en los pacientes no me van a quitar mi colegiatura, y eso me empoderó. Y de ahí comenzamos y tardamos mucho porque el reglamento y el primer producto legal lo tenemos desde el 2019, pero atendemos desde el 2017, ¿no? Entonces hemos estado en el lado oscuro mucho tiempo, ya eso es cosa del pasado, ¿no? Ahora podemos acceder en las distintas farmacias a THC o CBD según la concentración que nosotros querramos, pero hubo una lucha intensa, casi hasta hemos llegado a perder nuestra libertad, pero creo yo que todo eso vale para que países como estos tomen ese ejemplo y tengan una ley, un reglamento mucho mejor, espero, y que se pueda aplicar más rápido. I've testified for government and testified for Congress for legislation. I really believe the thing is that the education and the importance of all people in the world know that we have an endocannabinoid system. We learn about reproductive system, we learn about a cardiac system, we learn about a digestive system, but we're not taught about an endocannabinoid system. So that lack with healthcare providers and patients is huge. And I want people to know 3 facts: that this was legally prescribed by doctors
and it was listed in the United States of America Pharmacopoeia from 1850 to 1942, and it was used for opioid addiction. And we've lost almost 100,000 people in America to opioid addiction. The second fact that they need to know is the United States of America has the patent, and they've had this patent since October 7, 2003, and it clearly states cannabinoids as an antioxidant and neuroprotectant, and they know the uses of it for Parkinson's, Alzheimer's, dementia, cardiac. And the third fact I want everybody to know is that nobody in the whole world has ever died from this plant overdose. So these 3 facts is what I want everybody in the world to know. And the opportunity should be offered as a choice, as a first line and not the last resort. To say that my approach is a little incorrect, and that the best thing that I can do to help patients and people who are in this position is work with regulators to put some scientific sensibility to the discussions as regulations and guidelines are being formulated. Because once those guidelines are in regulations, they're very difficult to change. And oftentimes the regulators who are creating these guidelines don't have the appropriate scientific background and make decisions which are not value added to the industry. So I'm going to add a little bit of a practical angle here. I think in the United States, all patients have access to CBD in all states, but there's still a good amount of states that don't have access to THC. And some of my patients travel. I've had situations where I literally contacted authorities and like a physician in another state where I said this patient should be prescribed or recommended cannabis. And if you cannot do that, then it's inappropriate to recommend what you're currently recommending, which is an opioid or whatever. In my field, I often see the horrendous side effects of medications for older adults, and I think that advocacy is critical. I think the advocacy needs to be done for everybody, regardless of their state, financial or age. I partially, what I decided to do in sort of my way of helping this is I wrote a book called Medical Marijuana, and I hope that the book spreads enough, not just for general public, but also for politicians who will be able to read this. I think it's, what you're doing is critical, that people testify, that they get out there and say, this should be allowed to get access to everybody, not just for some people in some states. But it's a difficult problem if somebody does live in a state and can't travel and can't access. We need to work together on getting this out. Thank you, that was a good round. So I think we've got time for one more question. I think you're gonna like this one. I just came up with it. If you could give the country of Costa Rica and its citizens and its politicians and everyone a piece of advice on here on the stage right now during this historical time, what would you say? It's a good one, right? Make it accessible for everybody. Help with not necessarily the price control, but allow for the price for the medicine to be relatively low. Allow people to be able to have access to education and to the medicine. So not only allow for medicines to be available, but make sure that you educate appropriately everybody, not just patients, but that at every level there is a capacity to learn. So internet has a lot of misinformation, so work on getting the right information to the people, and don't be afraid to use it in a very medical-like format. These are medicines, they're potent, they can have side effects, everything can have side effects, but in the right way, with no known deaths related to the overdose, this is one of the safest things we can recommend to our patients. And we need to put accent on that. This is an exit drug.
It means that a lot of people who will start taking cannabinoids will get off of some medications that are potentially toxic. And I hope that the Costa Rican government will include the cannabinoid medicines in so that they will keep on getting better and better longevity. It's already blue zone, it's already doing great, it's better than America in terms of lifespan. I hope it gets even better. I think for me, it's easy. If I could recommend politicians and regulators to listen to my colleagues here who have been on the front line, have incredible experience. They have a message which just does not stop. And they're wonderful. First of all, I want to say to the Costa Rican government, thank you. Thank you. Because this is the first of many. And what they're going to do is impact not only this government, but their neighboring countries as well. And my 5 pillars are a global thing. I want to see legalization. I want to see product development. I want to see cultivation. I want to see laboratory standards and education about the endocannabinoid system and stigma. And cannabis, the extra drug, is my registered trademark. And it is truly the exit drug from pharmaceuticals, narcotics, alcohol, and nicotine, and an entrance to a global life. Thank you. Bueno, yo les diría que si bien hay un potencial enorme en la industria, el foco de esto son los pacientes. Y los costarricenses que tienen enfermedades crónicas se pueden beneficiar de esta planta. Y les pondré un ejemplo de un paciente oncológico que está haciendo quimioterapia, tiene náuseas todos los días, no come, duerme poco, tiene mucho dolor y acude a la emergencia todas las semanas. Eso le representa un gasto al Estado o al seguro privado. Y usando esta planta que tiene evidencia en el tema paliativo oncológico de sobra, podrían ahorrarse muchos costos y darle calidad de vida a su población. Esa fue una buena pregunta. Yo les diría que se están quedando atrás, de que el mundo está avanzando, de que ya casi todos los países de Latinoamérica han regulado, se están quedando atrás. Es lo único que puedo ver, ¿no? Es uno de los pocos países que todavía falta regular. Y por otra parte, les diría que inviertan en la educación, eduquen a sus médicos, eduquen a los pacientes. Ya me hubiera gustado ver a alguien acá del Ministerio de Salud. He conocido 2 médicos canábicos, una médica canábica, y eso me encanta y espero que en las próximas conferencias ellos se puedan estar capacitados porque ellos son los que están viendo a los pacientes de Costa Rica. ¿Sí? Entonces ellos tienen la evidencia que se necesita ahorita, que el gobierno vea y que realmente está funcionando. I think first and foremost, we need to introduce medical cannabis curriculum, education into medical schools. I think that we need to legalize, tax, and regulate recreational and medical use of cannabis, but also structuring the market in a way that benefits Costa Ricans. There's not a lot of diversity in cannabis company leadership, particularly in the United States. I believe less than 2% of cannabis companies in the US are Black-owned. And I happen to work for one of them, which is very good. So I think having Costa Ricans have a seat at the table in terms of leadership, having more diversity, and making sure that the benefits, the economic benefits of the country, land in Costa Rican wallets. Bueno, yo creo que lo que podríamos recomendar es a todos, sin miedo, abran sus mentes a todo lo que está pasando en el mundo en el tema de cannabis medicinal. Trabajen en equipo, como nos enseña la planta. La planta nos ha mostrado a todos que cuando damos todos sus componentes funciona mejor. Lo mismo cuando vimos el esfuerzo de pacientes, profesionales de la salud, sociedad civil, cultivadores, industria, gobierno, todos los actores que quieran, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. No pretendamos hacer lo que tiene que hacer el otro.
no dediquémonos a hacer bien lo que hacemos cada uno de nosotros. Recuerden siempre esa ley de ética médica. Estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros en que el cannabis es una droga de salida o una sustancia de salida, pero también es una droga de entrada. Y es una entrada al conocimiento de la medicina ancestral, porque detrás del cannabis vienen todos los psicodélicos como la psilocibina, la ayahuasca y todo esto que hoy está mostrando evidencias en las enfermedades mentales. Así que todos los países nos deberíamos montar a esta segunda, tercera ola de cannabis y psicodélicos, donde sabemos que ya habían estudios desde los años 70, pero por la prohibición todo se echó al traste. Así que es una responsabilidad nuestra tomar el control y empoderarnos de este tema para que sea una realidad para todo aquel que lo necesite. Thank you all for this great. So that will conclude our second day, and what a perfect way to end the second day. And I have not had a chance to spend a lot of time with each one of you because this takes a lot to go into this. And I just want to thank each and every one of you from the bottom of my heart for taking your time to come and allowing us to put this format together and to make this platform set up for this tremendous success. And I want to ask everyone here to please come back tomorrow. There's other speakers and more information, and please bring your friends. This is education, and education spreads like wildfire, and that's what we need here. And that's what we're trying to accomplish. And I'd like to turn this over to my partner, Daniel. Hey everybody, I just wanted to tell you, thank you so much for coming on being part of that. We really, really appreciate it. This is how change starts, it's by educating people and promoting something that's good for our population. I appreciate it, and I hope we all have a prosperous year and get to work together. Thank you.